David is who I call a superstar. 무조건 팝니다. 들어와! 안녕하세요, 데이비드 킴입니다. 오늘은 셀링 프로세스에 대해서 간략하게 설명을 드리려고 카메라를 켰습니다. 이해하기 쉽게 설명을 드릴 테니 끝까지 시청해 주시길 바랍니다. 집을 파시는데 목적이 다 다르십니다. 다운사이즈 하시는 분, 업사이즈 하시는 분, 심지어 이혼하신 분, 개개인마다 상황들이 다 다르기 때문에 그 상황에 맞춰서 적합한 에이전트를 잘 찾으셔서 그 프로세스를 같이 진행하시는 게 제일 좋습니다. 에이전트를 찾으셨다면 집 투어를 시켜드리면서 집 상황이 지금 어떤지, 왜 팔려고 하는지 설명을 해주시면 그 에이전트가 거기에 제일 잘 맞게 마케팅 전략을 생각을 하게 됩니다. 상담을 하고 나서 에이전트가 이 집에 대한 견적을 드리게 됩니다. 여기서 제가 말씀드리는 견적이라는 거는 어프레이저이라고 하는데요. 어프레이저 안에는 제가 지금 이 집에 방문을 하였고 모든 인스펙션을 완료를 하였으므로 본인의 집 기준으로 반경 4km 안에 최근에 팔린 집들을 비교하여 제일 비슷한 집을 찾고 현재 마켓 상황을 고려를 해서 집에 대한 밸류를 알려드리는 게 어프레이저이라는 겁니다. 그리고 뉴질랜드에서는 홈즈나 이런 곳에 들어가시면 대략적인 레인지가 나와 있는데요. 그 레인지는 정확하지 않습니다. 업데이트가 안 돼 있는 것들도 많고 직접 집을 방문을 하고 확인을 하지 않았기 때문에 그 정보가 정확하지 않습니다라는 점 참고해 주세요. 어프레이즈를 받으셨고 밸류에 대한 서류 내역을 보고 만족을 하셨다면 리스팅 에이전트와 다시 상담을 하여 이 집을 어떤 식으로 팔지 계약을 하게 됩니다. 리스팅 에이전트와 리스팅 계약을 하실 때 어떤 사이즈 방법으로 파실지 크게는 4개로 나눠지는데요. Sale by Negotiation, Sale by Asking Price, Deadline Sale, 그리고 마지막으로는 옥션이라는 게 있습니다. Sale by Negotiation이라는 거는 벤더가 대략 어느 정도의 금액을 받고 싶어 하는지 본인은 알고 있지만 퍼블릭에서 어떤 밸류로 생각을 하고 있는지 모르니 다른 바이어들의 오퍼들을 다 받아볼 테니 그 중에서 내가 생각하는 밸류랑 제일 가까운 거를 선택을 하겠다라는 게 Sale by Negotiation입니다. Sale by Asking Price 같은 경우에는 벤더가 원하는 금액이 있고 그 금액을 퍼블릭한테 노출을 시켜서 파는 메서드입니다. 예를 들어서 본인의 집을 120만 불에 판다라고 명시를 해서 많은 분들한테 노출을 시키는 게 Asking Price입니다. 버짓이 안 되는 분들은 일단 필터링이 됩니다. 물론 네고시에이션은 가능하겠죠. 데드라인 세일 같은 경우에는 특정적으로 정해져 있는 날짜가 있습니다. 11월 25일이 데드라인 세일 마감 날짜면은 그 전에 모든 오퍼를 다 받겠다라는 것이죠. 오퍼를 받은 뒤 제일 좋은 오퍼를 넣으신 바이어와 협상을 하게 됩니다. 참고로 말씀드릴 거는 세일 바이 네고시에이션과 데드라인 세일은 비슷해 보이지만 조금은 다른 게 데드라인 세일은 무조건 정해져 있는 날짜가 있고 네고시에이션은 특정한 날짜가 없습니다. 데드라인 세일 같은 경우에는 정해져 있는 날짜가 있기 때문에 바이어들한테 조금 더 프레셔를 넣을 수 있겠죠. 마지막으로는 옥션인데요. 옥션은 경매를 통해서 집을 파시게 되는 겁니다. 옥션 같은 경우에는 3주 오픈홈을 진행을 하고 4주차 때 옥션이 들어갑니다. 저는 개인적으로 옥션 캠페인을 통해서 집을 파시는 걸 추천드리는데요. 옥션에서 팔리게 되면 원컨디션이 되면서 깔끔하게 10% 데포짓 바로 받으시고 그날 집이 팔리셨다고 말을 할 수 있는 거죠. 그렇게 되면은 다른 조건들이 안 붙습니다. 10 working days, 5 working days, 뭐 인스펙션 상 등등등 이런 조건들이 안 붙기 때문에 그런 조건들은 미리 옥션 전에 바이어들이 다 확인을 하고 듀 딜리전스를 하기 때문에 옥션에서 팔게 되면 제일 깔끔하고 제일 빠릅니다. 모든 세일즈 방법에 대해서 장점과 단점이 있지만 리스팅 에이전트와 계약을 하실 때 충분히 논의를 하셔서 본인의 상황에 제일 맞는 세일즈 방법을 선택을 하시는 게 좋습니다. 집이 팔리게 되면 티피컬하게 10%에 대한 데포짓을 받게 됩니다. 옥션에서 팔 경우 언컨디셔널이 되기 때문에 바로 받게 되고요. 옥션이 아닌 컨디셔널 오퍼로 집을 팔게 된 경우 조건에 따라 기다려야 되는 기간이 있습니다. 조건들이 충족이 되고 언컨디셔널이 되는 날짜가 되면은 똑같이 10%에 대한 데포짓을 받게 되죠. 컨디셔널과 언컨디셔널에 대해서는 지난 영상에서 간략하게 설명을 드렸는데요. 못 보신 분들은 여기로 들어가셔서 확인해 보시기 바랍니다. 언컨디셔널이 되고 나서 리스팅 에이전트가 바이어와
잔금 처리 전에 프리 인스펙션을 하게 됩니다. 지난 영상에 말씀드렸듯이 프리 인스펙션을 할 때는 담당 리스팅 에이전트와 새로운 집 주인과 만나서 모든 채팅 사항을 확인하는 단계입니다. 프리 인스펙션이 완료가 되고 모두가 해피하다면 세틀먼트를 진행하게 되죠. 진행을 하는 과정이 있어서 변호사님께서 진행을 해주십니다. 세틀먼트 날짜가 다음 달 25일이라면 거주를 하고 계신다면 모든 짐을 다음 달 25일 전에 빼셔야 합니다. 서로 간의 잔금 처리가 완료가 되면 담당 리스팅 에이전트가 새로운 집주인한테 집키를 넘겨주게 됩니다. 원컨이 되든 컨디셔널 오퍼가 되든 집이 팔리고 난 후부터 세틀먼트 전까지는 셀러는 특별하게 신경 쓸 일이 없습니다. 제가 리스팅 에이전트라면 모든 과정에 있어서 대리인으로서 책임지고 최대한 스무스한 진행을 도와드립니다. 지금 보시는 이 집도 제가 레노베이션을 하고 마켓에 내놓은 집인데요. 레노베이션 진행에 앞서서 캐시플로우가 부담이 되신다면 저희 핫코츠 측에서 집을 판다는 조건 하에 저랑 계약을 하시게 될 경우 35,000불에 대한 레노베이션 펀드가 지원이 됩니다. 예를 들어서 제가 3만 불을 빌렸다. 6개월 후에 3만 불에 대한 인보이스가 나갑니다. 혹은 6개월 안에 본인의 집을 제가 팔게 될 경우 세일즈 프라이스에서 3만 불에 대한 펀드가 차감이 됩니다. 지금 당장 레노베이션 커스트가 부담이 되시면 이것 또한 좋은 옵션이니 고려해 보실 수 있습니다. 셀링 프로세스에 있어서 최대한 간단히 제가 설명을 드렸고요. 이제 오픈홈 시간이 다 돼서 오픈홈을 하러 같이 가보실까요? 네, 에이전트마다 다 다르겠지만 저 같은 경우에는 오픈홈을 하기 전에 오픈홈을 한다는 사인보드를 다 각각 위치별로 팻말을 꽂고요. 그리고 플래그도 꽂습니다. 그리고 오픈홈 하기 전에 보통 30분에서 40분 전에 와서 네이버들을 돌아다니면서 이제 도어너킹을 해서 오픈홈 하니 놀러와라, 재밌을 거다 광고를 하게 되죠. 항상 깨끗하게 청소를 먼저 하고 조명들을 다 켜서 최대한 집을 밝게 유지하려고 노력을 합니다. 첫 인상이 마지막 인상입니다. First impression is your last impression. 좀 있으면 오픈홈이 시작될 예정입니다. 같이 들어가셔서 한번 보실까요? So as you can see in the limb report, it's got a COA issue. So in terms of getting your finance sorted, will you be ready for the auction to start bidding? Okay. And how many owners are we putting names? Like how many names? Two. Okay, two bosses to name. All right. Boss, no. No worries, no worries. When you feel comfortable, when you need you guys to be comfortable and confident. Yeah. Thank you for coming. 네, 이번 오픈홈을 성공적으로 잘 마쳤고요. 핫코츠 밀포드로 넘어가셔서 브런치 매니저인 크리스티나와 함께 셀링 프로세스에 대해서 얘기를 조금 더 나눠보시겠습니다. 네, 이제 핫코츠 사무실로 돌아왔고요. 지금부터는 크리스티나와 함께 셀링 프로세스에 대해서 이어가 보겠습니다. Hello, Christina. How are you? Good, thank you. Thank you for joining my channel today. You're welcome. Thank you for your valuable time. No problem. So, Christina, could you please introduce yourself to our subscribers? Yes, hi everyone. My name is Christina Marmont. I am the branch manager of the Milford Harcourts Cooper & Co team. I've been leading this office for the past 17 years and I've been in the business for the last 27 years. So hopefully I'm a good sounding board to answer your questions today. Perfect. Looking forward to it. Okay, let's get straight into it. When is the commission paid to the listing agent? Okay, so the listing agent does not get paid. So effectively they're working for free until they obtain an unconditional offer. Like you said, real estate agents, they do not get paid until the house is sold. Correct. So real estate agents have to do the hard yards. They have to communicate. They've got to provide service. And you know, and sometimes in the harder markets as well, your real estate agent can work for you for, gosh, a month, 2 months, 3 months, 6 months and not get paid. So it's a lot of hard work and that's why there is a commission at the end of it. So agents don't get paid until unconditional. Right.
So will there be a additional cost aside from commission? Yes, so depending on the property, it might be an investment or your home, your actual own home, and your agent might come in and they may feel that the home needs change up with the interior. That's when we'd recommend staging that comes in. It can be partially staged or fully staged if the home is vacant, so that is a cost for the vendor. Also marketing, we have a lot of platforms that we like to profile the home on, such as realestate.co, TradeMe. If it's on a Chinese website, you might have that as well. New Zealand Herald, Google Ads, Instagram, different social media platforms. So there is always a proportion or a component of a marketing spend that we recommend that you as vendors do contribute and do pay just to get your property out to as many people as possible, and not just within New Zealand, around the world. If you're not satisfied with your listing agent, can they change to a different agent? If a vendor was like, David, I want you to sign up my property, and you sign the listing agent, they're actually signing with Harcourts Cooper & Co. So if the vendor was genuinely dissatisfied with something, and that would have to be along the lines of no communication, no vendor feedback, didn't provide a CMA or complaints process or a copy of the guide or something like that, there's multiple reasons. They couldn't just decide, I want to rip the agency up and go with someone else. Unfortunately, when you sign a listing agency, you sign up with that particular company, brand, for usually standard is a period of 90 days. So if you're not happy with that particular agent, you could contact their branch manager. After discussion, and hopefully their listing agent will improve their game, the branch manager could assign a new agent, but within the same brand. So after the 90 days, I was with you for 90 days, I didn't like your process, and what do I have to be really careful of? Once your agency agreement expires after the 90 days, you're actually let go out of the agency authority. So there's no comeback, there's no concerns that you need to be aware of. It's only whether you dismiss prior to the 90 days. If you ask the vendor to release you from the agency and say it's 60 days, and then you go list with another brand within that 60 to 90 days, there needs to be a reason why you're released from the agency. You'd rather get the vendor to cancel the agency and the brand that you've listed with, confirm that in writing. Yes. Otherwise, you potentially be liable for a double commission. That is awful. That is why, another reason why you need to go with an experienced agent, because there's lots of curly little things that come up that can disadvantage a vendor. Right. How long does it normally take to sell a house? Predominantly, it takes between 50 and 52 days to sell a property on average. Now, when you take your property to market via the auction process, you're roughly taking the property within 3.5 to 4 week campaign. Yes. So you're getting your property sold within realistically 30 days, almost half the time of an average price property. So if you're wanting a quick turnaround and a quick sale, auction is the right process. It is cutting down the length by significant, like sort of 40% less, and it's just worth exploring that alone with time on the market. Yeah, it sounds like it's a pretty quick turnaround. It definitely is. You're dealing with cash buyers, turnaround, and usually settlement is taking place within 30 days as well. If they're not using the auction process, haven't even sold yet. Preparing open home as a vendor. Yes. How do I make my house stand out? Okay, this is a really good question. I would be recommending to you as the vendors to have it clean and tidy, make sure it's vacuumed. Fresh flowers are always awesome. Colourful fruit is a good idea. If you're into baking, bake some bread so it's got the good smells, or you've got candles that are lit. You want to make sure that your open home is in a good time slot during the day for when your property receives the best sunlight. A lot of buyers want sunlight, so you want to display the home in the best possible light, excuse the pun again, as you can. I would be recommending even before you go to market and before you do your open homes to make sure that the home is decluttered. Potentially that the pantry and the kitchen is tidy, because buyers are going to open the pantry and they're going to have a look at spaces and things like that. Make sure that the lawns are mowed, make sure that there's no weeds. All those little things are going to create good first impressions. Remember, right. 30 seconds. First impression is your last impression. Exactly. How does Harcourts Milford compare to other agencies like Ray White or Barfoot?
or Baileys, what are the advantages? Okay, I'm so excited about this question. I am so proud of our team because at Milford, we're the #1 team for Harcourts Cooper & Co. We're in the top 5 in the world. Now, we've got there because we're a team of elite agents. And when I say elite, we're all experienced. And what's awesome about Milford compared to other offices is Milford just doesn't sell Milford. There is no restrictions, there's no borders. We sell both residential and commercial. We have been #1 for Cooper & Co for the past 10 years plus. We have 75 that make up Milford, and that's with PAs and operating managers and support team. And we're unique in a really good way. That is why people list and sell with us. Wow, go Milford. That's what I say. And last question, would you recommend David Kim when selling a house or buying a house? You know what? This is the easiest question for me to answer. So we don't need paper, so I'll give you the paper. We don't need paper. The reason I would recommend him, hand on heart, genuinely here, David is who I call a superstar. He's aligned himself with not only the Milford team, but also Team Tartner that sell everywhere. His communication is second to none. He understands real estate and what's required to be a good real estate agent. You need to be able to connect, you need to be trustworthy, you need to be humble with your feet on the ground. David, if you call him night or day, he will answer. And what I really admire about David is if he's not sure about something, he comes and asks me for the answer. So you're not going to be given made up answers. If you ask him something, he'll be able to deliver. So he's what I call my superstar because he's somebody that you will want on your side representing your home, without a doubt. Oh, wow. And that's true. It is honestly true. Thank you so much. You're so welcome. You're so welcome. 네, 지금까지 크리스티나와 함께 셀링 프로세스에 대해서 설명을 드렸고요. 더보기란에 보시면 바이어스 팁과 셀러스 팁에 대한 PDF 버전으로 정보가 있으니 더 필요하신 분은 참고해 주세요. Also, if you really like this video, I encourage you to like, subscribe, and also click on the notification so David will pop up and more of us gets delivered to your screen. 궁금하신 점은 댓글로 남겨주시면 다음 영상에서 다뤄보도록 하겠습니다. Thank you. See you. Bye.